নমস্কাৰ সকলোলৈ মোৰ এই বিজ্ঞান আড্ডালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ লগত আজি অতিথি আছে কৌশিক দুৱৰা কৌশিক বৰ্তমান পণ্ডিচেৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ তেওঁ এনভাইৰনমেন্টেল সায়েন্সত গৱেষণা কৰি আছে কৌশিক সাবুৱাৰ হয় অসমৰ সাবুৱাৰ আৰু তেওঁ স্কুলিং সাবুৱাত কৰা তাৰ পিছত তেওঁ হাই সেকেন্ডাৰী খুব সম্ভৱ সলব্ৰুক একাডেমিত কৰিলে আৰু তাৰ পাছত কটন মহাবিদ্যালয়ত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ললে লৈ তেওঁ নিজৰ শিক্ষাৰ বিষয়টো সলনি কৰি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় নিউ দিল্লীৰ তাত গৈ মাষ্টাৰ্ছ ইন এনভাইৰনমেন্টেল সায়েন্স কৰি এতিয়া বৰ্তমান পণ্ডিচেৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰি আছে আমি তেওঁৰ কামৰ কথা পাতিম তেওঁ কাম কৰে মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক্সৰ ওপৰত আৰু তেওঁৰ বহুকেইখন গৱেষণা পত্ৰ আছে এই দিশত আমি কৌশিকৰ লগত তেওঁৰ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে আৰু বহুখিনি কথা পাতিম লগতে মই জনাব বিচাৰিছো যে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৌশিকলৈ বা মোলৈ তেতিয়াহলে আপোনালোকে ফেচবুকৰ চেটত লিখিব পাৰে আৰু মই সময় সুবিধা বুজি কৌশিকক সেই প্ৰশ্নকেইটা সুধিম সো প্ৰথমতে স্বাগতম কৌশিক তুমি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আৰু ইমান দূৰৰ পৰা কানেক্ট কৰাৰ বাবে সো ধন্যবাদ তোমাক ধন্যবাদ মঞ্জিলদা মোক আজি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে and also thank you for the nice introduction so yeah সো প্ৰথমতে তুমি মোক কোৱাচোন তুমি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ গৱেষণা কৰি আছা পণ্ডিচেৰীত এতিয়া হয় মই বৰ্তমান মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক পলিউশনৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছো so my focus is on the extent of microplastic pollution and also some certain social aspects of it like awareness regarding microplastic pollution and the food habits, how it can lead to microplastic getting incorporated in our food. And also like we also did a study on microplastic in the street dust of Chennai. So things like that, things which are very closely related to our lifestyles. So tenokwa dhৰণৰ a very environmental science perspective or oporot eta study kori asu microplastic pollution loi microplastic ki hoy ami plastic jano kintu microplastic ki bostu so microplastic is basically so ami hokole janu je microplastic so dubid bostu thake a bit biodegradable a bit non biodegradable so biodegradable bostu bilak hodai natural process disintegrate hoy jay but non biodegradable jun bilak padartho he bilak natural process disintegrate nohoy so plastic is one of that non biodegradable substance so what happens to plastic when we leave them or we discard them in the environment is that it breaks down into smaller and smaller and smaller pieces so when this smaller pieces attain a size which is smaller than 5 millimeter then it comes to be known as microplastic so why studying microplastic is important is because plastic dangor plastic polythene bag pori ase plastic bottle pori ase it's easy to clean them but microplastics are so tiny they are very easily transported from one medium to another and then they become very difficult to control so here where I am right now microplastics may be present here from places that have been from places such as USA because microplastics travel through air water like from all various routes so আৰু তোমালকে মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক মানে তুমি যেহেতু চেন্নাইৰ কথাটো কলা যে ষ্ট্ৰীট ডাষ্টত মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকৰ বিষয়ে তুমি ষ্টাডি কৰিছিলা আৰু খুব সম্ভৱ এটো ভাৰতৰ প্ৰথম এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি যত তুমি ডাষ্টত কিমান মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰাটো প্ৰথম হয় তোমালোকৰ টিমে কৰাটো সো তোমালকে কেনেকৈ মেজাৰ কৰা যে মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক কেনেকৈ আছে কি কালেক্ট কৰা তোমালকে আৰু হেতু কি এনালাইসিস কৰা so basically আমি স্যাম্পল কালেক্ট কৰো ধৰি লওক আপোনাৰ মোৰ ধৰি ষ্ট্ৰীট ডাষ্টৰ ওপৰত যদি মোৰ এনালাইসিস কৰিব মন আছে যে মাটাত কিমান মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক আছে সো ফাৰ্স্ট আমি স্যাম্পল কালেক্ট কৰিলে এটা বাল্ক স্যাম্পল লৈ আনো ভেৰিয়াছ লোকেশনছৰ পৰা সো হে বাল্ক স্যাম্পল তাৰ পিছত আমি তাত অলপ প্ৰি এনালাইসিস কৰিব লগিয়া হয় লাইক উই হ্যাভ টু organic matter
digest কৰিবলগীয়া হয় so tar pasot what we do is there is a very important step which is the density separation. So density separation is basically so if we take a salt solution like high dense salt solution, so this plastic has a density that is lower than the density of the salt solution. So this plastic that is present in the medium will necessarily float on the on the salt solution, and then you can filter the salt solution on the filter paper, and what you will get on the filter paper is the microplastic particles. So then we use a dye which is known as Nile red dye. So Nile red is basically a lipophilic dye. That means it gets absorbed into substances which are oil based, and it gives a fluorescence under the fluorescent microscope. So that's how we identify microplastics in a substance. Now the thing is, all the organic matter that is there, hebilaku oil based, they have lipids in them, so they also have the tendency of absorbing this Nile red dye. So that is why we also have to, during the pre-analysis process, we have to digest the sample with H2O2 and HNO3, so that this organic matter, whatever organic matter is present, it gets digested, and only the plastic particles remain, so that it can be detected with the help of Nile red dye. So yeah, this is a very simple process, nothing complicated. So we did this study, and to basically our main motto was to generate awareness. And actually we also were successful in that sense, because this paper caught the attention of National Green Tribunal, and then they sent letters to this government agency in Tamil Nadu, and they wanted to know, like, why, if microplastic is such a havoc and it's a dangerous thing, then why, like, we have standards for, say, suspended particulate matter, but why not for things like microplastic? Because these are so tiny particles, they're circulating in the air, we are breathing them, it's getting into our food. So why so আমি এতিয়ালৈকে কিয় একো তাৰ বিষয়ে মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই? So yeah, in a way our study was like somewhat successful. So এতিয়া মানে মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ম কৰিব পাৰে আমাৰ বডিত বা আমাৰ সাৰাউণ্ডিংছত, কেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ম হয়? So the thing is, microplastic উপৰত যিমান ষ্টাডি হৈছে এতিয়ালৈকে, so মানে এনেকুৱা যে মানে স্পেচিফিক যে কিবা এটা হাৰ্ম, so it's very difficult to classify, like objectify ki etue microplastic etu harm kori ase. But the problem with microplastic is that it's like these small tiny particles, and they have a surface, so they have the tendency of absorbing other pollutants that are present. It can be heavy metals, it can be some toxic gases, like lots of other things. So then that kind of absorption increases the toxicity of those particles. So then it does the same thing as what all those toxic particles will do, like, to our body. So, and the thing is, yeah, we are like in a very initial stage right now, like, what are the possible, harmful effects. But many studies have been done on organisms like fishes and oysters, mussels, and lots of, like behavioral changes and, changes in the liver, and lots of things have been found. So it's very difficult to, in a time like this, when like lots of pollutions are coming from every direction, it's difficult to specify, like, what is actually causing those kind of effects. And also, like, in India right now, we don't emphasize much on the pulmonary disorder, like very little focus is given. But according to recent data, lots of people are dying because of those breathing problems and things like that. So then microplastic, coming into the picture only increases the, extent of the danger that we are facing. So তুমি মানে কলা যে তুমি এতিয়া য'ত বহি আছা বা মই এতিয়া য'ত বহি আছো তাতে মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক আছে, আৰু সেইখিনি মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক
not necessarily যে য'ত আমি আছো তাৰ পৰা আহিছে it may happen that it is coming from US বা মোৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ন সো এইটো মানে দুটা প্ৰশ্ন আছে মোৰ ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে এতিয়া যিমানখিনি মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক আছে সেই তাতকেটো মানে লেভেলটো কমাব পাৰি নে নোৱাৰি যেনেকে ধৰা পলিউশনৰ লেভেল এটা ৰাইজ কৰিলে হেতু আকৌ কমি যায় কেতিয়াবা বা মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰতো হেতু হয় নে যে ৰাইজ হলে ৰাইজে হৈ থাকিব বা ইট ইজ অলসো পসিবল টু লোৱাৰ ইট আৰু সেকেন্ডটো হৈছে প্ৰশ্ন হৈছে যে মানে কিমান ফাষ্ট বা কিমান স্লো ট্ৰান্সমিশন হয় মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকৰ এটা জায়গাৰ পৰা বেলেগ এটা জায়গালৈ Okay, so to answer your first question, I mean, so the thing is, I mean, there is no direct answer to that question. But the thing is, yes, like over a time, microplastic also disintegrate and, they become completely invisible to completely dissipate. But the thing is, yeah, like, yes, so the microplastic have been found to settle deep in the, in the sediment of the sea. So that's how now scientists are estimating that that's how, like, those are the lost microplastics that we don't know about, the thing is, but whatever we have seen so far, so it is only likely that the amount of microplastic is increasing as of now. Yeah, but there have been studies that suggest that, the plastics in the environment can be minimized with the help of various treatments. And I'm sorry, I mean, that's not my area of the study, but yeah, but scientists are trying to develop, ways of, minimizing microplastic impact on the environment. But the thing is, using those kind of methods on a bigger, larger scale is not really possible. So the best, whenever we study plastic pollution, like whenever I study something about microplastic pollution, the best solution always seems to be, reduce, reuse, recycle, that the social awareness and those kind of things are more important rather than having a very technological way of dealing with it. I mean, right now, as of now, I mean, that's the best possible way of, dealing with this microplastic pollution. So, and I'm sorry, what was the second question? Second question to asile je mane transmittability to kiman fast ba kiman slow eta jagar pa beleg eta jagale sabole microplastics. Oh, it depends on like what is the medium of transport. Like, jodi he hagoror current transport hoise, so it will depend on the ocean current speed. So, and if it's getting transported in the atmosphere, it will depend on the, and microplastic have been surprisingly found in these remote places, such as remote lakes in the Himalayas, in the Arctic poles, Antarctic poles, where there is no human habitation. So yeah, so it's like completely ubiquitous, like it's present everywhere. So তুমি আৰম্ভণিতে কৈছিলা যে তোমাৰ গৱেষণাৰ কামটোৰ অন্য এটা দিশ হৈছে সামাজিক দিশটো সোশ্যাল সাইডটো মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকে কেনেকৈ এফেক্ট কৰে কি হেতুৰ বিষয়ে অলপ কবা নেকি যে তোমালোকৰ গোল কি আছিল আৰু কেনেকৈ হেখিনি ষ্টাডি কৰিছিলা হে গোলখিনি Actually, the thing with environmental science, environmental science generally interdisciplinary subject consider kora hoy, right? Interdisciplinary mane that sub subjector সংমিশ্রণ, sub subjector importance as geography, sociology. But the thing is, what ends up happening in our countries like India, where the subject has not yet evolved to the extent where the social aspect, the sociology, the economics part of the environment is mostly left out. So when I chose the topic of microplastics, so I thought it makes more sense to add a perspective that is social, to all the studies that I have done. So what I did was, so first more study asile Pondicherry beaches of microplastic pollution. So tat moi bhabilu ki korba para jay. So what I did was basically duta major contributing factors ase. So if we visit a beach in Pondicherry, we will see that two major contributing factors are there. One is tourism. I mean, you'll find lots of people spending time there, littering,
And the other major contributing factor is fishing activity. So, and the thing is, so traditionally, fishing or যোনবিলাক equipment use কৰা হৈছিলে সেইবিলাক সব biodegradable আছিলে, নাৰিকলৰ ৰছী, কাঠ এইবিলাক. But surprisingly, এতিয়া সকলো, like from A to Z, everything is made up of plastic. So basically what I did was I tried to use the number of boats that were parked on the beaches as an index of fishing activity. Say one beach had 100 boats and another beach had 50 boats. So I used that as an indication that one beach has more extent of fishing activity compared to the other. Similarly, I also did a head count of the people that were present at the beaches, during the peak hours of the week, and I use that as an index of the extent of people visiting and those beaches. So then I use this data to correlate with the abundance of microplastics, and what we found was that fishing activity had a major role to play in the whole microplastic pollution. Then secondly, second study to asile microplastic in mussels, the clams. So what we did was আমি mussel collect কৰিছিলো দুটা estuary পৰা Pondicherry. So আমি তাৰ পিছত study to কৰাৰ পিছত we did a survey of how much mussel a family consumed during a year, and we used that data to estimate what is the likelihood of mussel being the medium of microplastic transport into this into humans. So those kind of studies. And I also did a study, that paper is not yet published. It's regarding the extent of awareness and what role subjects like science and sociology play in that extent of awareness, and what are the people opinion. So this kind of studies. So yeah. আৰু মানে তোমাৰ মতে কেনেকুৱা এৱাৰনেছ হৈ আছে এতিয়া নৰ্মেল মানে মানুহ এতিয়া ধৰা মইও ইমান মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক্সৰ বিষয়ে নাজানো, যিমানখিনি ধৰা এয়াৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে মই জানো। সো তোমাৰ ধাৰণাত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ হৈ আছে এতিয়া এই মুহূৰ্তত? আমি যেটো ষ্টাডি কৰিলো, সো তাৰ পৰা আমি এটো জানিব পাৰিলো যে there is plastic pollution ওপৰত awareness আছে, but comparatively when it comes to microplastic the awareness is low. Then similarly, we also interestingly found out that the awareness among women were more compared to men, and also subjects such as science, science streams and study people who study science were found to be more aware about microplastic pollution compared to other streams of study. So that's what we found out. আৰম্ভণিতে যেতিয়া মই তোমাৰ মানে ইন্ট্ৰোডাকশন দি আছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো যে তুমি প্ৰথমতে পদাৰ্থ বিজ্ঞান পঢ়িছিলা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত, কটন মহাবিদ্যালয়ত। সো তুমি তাৰ পিছত কিয় এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সলৈ তুমি শিফট কৰিলা, পদাৰ্থ বিজ্ঞানতে কিয় নাথাকিলা, বা তেনেকুৱা কিবা মানে এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সটো কিয় ইন্টাৰেষ্ট তোমাৰ মনত মানে জগালে? Okay, so to begin with, me মানে পদাৰ্থ বিজ্ঞান পঢ়া was an accident for me actually. I actually wanted to study chemistry. So kintu tarpisot so when you go to a university and you study hetu homoyot ki hoisile chemistry was like the top priority for everyone. Secondly physics, then maths, so like that, so chemistry, I didn't get seat in chemistry, and then so I had to study physics. So tarpisot ki hol but when I was I was studying the hardcore physics is I discovered I didn't have that kind of a mindset to study physics, those theories. I mean yeah, মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা দি and good ভাল নম্বৰ লৈ আনিছিলো, but তথাপিও but I thought that so I did a little research to find out what are the subjects where I can study, where I can apply the
things that I have studied, physics, chemistry, biology, geology. So then environmental science came into the picture. There was another subject also, atmospheric science and marine biology, all those kind of studies. So, but environmental science was at the time gaining a little attention. And so I thought that, I will be able to do it. And so entrance blood dilu, so pass coil. And then I think that's one of the good decisions that I have made, in my life. But also, yeah, it was not readily encouraged. So people are like, to physics for people like, environmental science is the subject of kyo. So, so, but I was like, no, I mean, like, I will not do justice to physics, it's about my interest, I think I will be better, studying environmental science. And so, yeah, so when it was a good decision that I made. তুমি মানে দুটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছা যোনটো মই আকৌ দোহাৰিব বিচাৰিছো যাতে আমাৰ মানে সৰু থিয়হা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে জানে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে তুমি মেনশন কৰিলা যে ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী সায়েন্সৰ বিষয় যেনেকে এনভায়ৰনমেন্টাল সায়েন্সটো এটা ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী সায়েন্স হয় সো আই থিংক মানে এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী সাবজেক্ট বিলাকৰ গুৰুত্বটো বেছি বাঢ়ি গৈছে because they are connecting so many different things আৰু যেনেকে তোমাৰ নিজৰ কামতো তোমাৰ social এসপেক্ট এটা আছে তোমাৰ নিজৰ কামতো সো বহুতে গম নাপায় মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে স্কুলত পঢ়ি থাকোতে বুজি নাপায় যে অকল এটা বিষয় নহয় বহুত কেইটা বিষয় সংযোজন হৈ পেলাই মানুহে গৱেষণা কৰিব পাৰে আৰু দ্বিতীয় কথাটো এটো মানে মই আকৌ দোহৰাব বিচাৰিছো যোনটো তুমি ক'লা যে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বা ৰসায়ন বিজ্ঞান পঢ়াৰ পাছত যে অকল পদাৰ্থ বিজ্ঞান বা ৰসায়নে পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাথাকে তুমি যেনেকে এনভায়ৰনমেন্টাল সায়েন্সলৈ শিফট কৰিলা আৰু তুমি মেনশন কৰিলা যে এটমস্ফেৰিক সায়েন্সেস বা মেৰিন বায়োলজিও এটা অপচন হ'ব পাৰে সো মানে স্কুলত পঢ়ি থাকোতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ ইমানখিনি হেৰি নাথাকে ইনফৰমেশন নাথাকে যে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কৰিব পাৰে সো মানে মই আকৌ মানে এটো দোহাৰিব বিচাৰিছো যে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দুটা তুমি যোনটো মেনশন কৰিলা এতিয়া মই মানে তোমাৰ শিক্ষা জীৱনৰ বেলেগ এটা বিষয় লৈ পেলাই মানে প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছো তুমি দেশৰ মানে অসমৰ আগশাৰী মহাবিদ্যালয় কটন মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িলা প্ৰথমতে তাৰ পিছত তুমি দেশৰ একদম আগশাৰী বিশ্ববিদ্যালয় এখনলৈ গলা জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় নিউ দিল্লীত সো সেই দুখন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰিবেশ কেনেকুৱা পাইছিলা তুমি কিবা পাৰ্থক্য আছিল নে দুইখনৰ মাজত বা কিমান সাদৃশ্য আছিল আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ওভাৰঅল এটমস্ফিয়াৰ পাইছিলা তুমি পঢ়ি থাকোতে সো হয় মানে ছুটিকৈ ক'বলৈ গ'লে লাইক বহুত বহুত পাৰ্থক্য আছিলে সো হয় হয়তো জেএনইউ নোযোৱা হলে মই চাগে পাৰ্সোনাল লাইফত আজি যিমান সুখী হয় কিমান চাগে সুখী হ'ব নোৱাৰিলো হয় I mean Cotton College has its own charm and its own, but in JNU this the whole liberal atmosphere, the whole liberal atmosphere was very liberating, and it really helped me, come in terms with my own personal being. So that thing was missing. I mean, when I entered JNU, I mean, I could feel that, I will fit in somewhere, there are spaces, there is a place for everybody here, so but those kind of things, that the diversity, that the willingness to accept, embrace all kinds of people, people from all sorts of all walks of life, that kind of thing was kind of like, this is back in 2013-14, so during that time it was missing. So yeah, so yeah. মই এতিয়া তোমাৰ মানে ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে অলপ দুটামান প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব লৈ পেলাই মানে অকল বিজ্ঞানৰ লগতে নহয় যিকোনো বিষয়ৰ লগত যে মানুহজনৰ ব্যক্তিত্বৰো এটা মানে ইম্পৰ্টেন্স থাকে বা এটা অৰিহণা থাকে সেই কামটো কৰিবলৈ হেতু অলপ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে অলপ মিসিং যেন লাগে আমাৰ যোনটো ডিসকোৰ্স হৈ আছে সো তুমি নিজকে কেতিয়াৰ পৰা LGBTQIA+ ব্যক্তি হিচাপে আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ ললা Yeah. So the realization that I'm maybe I don't fit into the gender roles assigned by the society, that realization has always been there, বহুত সৰুৰে পৰা মই হেতু অনুভৱ কৰো
কিন্তু সেই বস্তুটো কি হয় কিয় হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছিল বাট সেইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ ছ'চাইটিত আৰু সেই সময়ত বিচাৰি পোৱাটো বহুতেই it was completely non-existent. So the thing is, so there came a point in my life, during my graduation in Cotton College, so like in modern terms, like when I was closeted. So like when I was mostly depressed, and it is very difficult, first thing, forget about people accepting you, people, embracing you. It was very difficult to come in terms with my own, personal orientation, my own personal sexuality. So then there came a time that I decide কৰিলো যে হ'ব দিয়া এইবোৰ যি হয় হ'ব, let me just suppress it. This should not define who I am and what I do in life. So my motto in life should be to have a career, earn something, so that it does not matter ki tumi ki kori asa, tumi ki hoy personal life ot ki ase. So those were the things that I decided for myself, during that time. But somehow it was not enough, somehow it was not enough. It affected everything, like, my relationships with people, my friendships, my relationships with my family. There was, I mean, it's very difficult to explain. Like, it's like you are living a lie, you're hiding something, you're not being honest with yourself. So তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো পৰিস্থিতি আহি পৰিছিলে। So তাৰ পিছত আহিলে মোৰ JNU পৰ্যায়, which changed actually everything. So তুমি মানে তোমাৰ পিয়াৰ্স বা তোমাৰ কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিয়াৰ গ্ৰুপৰ পৰা বা টিচাৰ্ছৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সাপোৰ্ট পাইছিলা? So ক'বলৈ গ'লে 2000 যেতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিলো, I mean তাতকে আগতো like nobody even talked about it, there was nothing. So during the graduation time also, হেতু সময়তো বহুত কমেই ডিসকাশন হৈছিল, আৰু স্পেসিফিকলি অসম নিচিনা মানে হয়, দিল্লী চেলি ডাঙৰ ডাঙৰ চিটিত এইবিলাক ডিসকাশন হয়, টক্স হয়, বাট গুৱাহাটী, অসম তেনেকুৱা জেগাত বহুত কমেই এইবিলাকৰ ওপৰত ডিসকাশন হয়। So তাত মানে I mean the whole thing didn't exist actually, it existed only within me, like within myself. So that was the only thing. So I cannot say ki these people didn't support me, these people did support me. So it's difficult to say all those things because first of all, I didn't know. I myself didn't know what it was. So, but then also people will talk behind your back ki he enokwa hoy, he tenokwa hoy, So heblak bostu to thake. So but the thing is, so it was very complicated, very complicated. So then when I went to JNU, আমাৰ যেতিয়া এডমিশন প্ৰসেস চলি আছিলে, so that কি হয় JNU এডমিশনত এনেকে বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিজ বিলাকে, গ্ৰুপছ বিলাকে আৰু বেলেগ বেলেগ ক্লাবছ বিলাকে এনেকে তাত হেল্প ডেস্ক সেট কৰে। সো আমি যেতিয়া গৈছিলো, মোৰ যোৱাৰ লগে লগে মই তেতিয়া মন বান্ধি লৈছে, এতিয়া একো কৰিব নাই, যি হ'ব হ'ব, পঢ়া শুনা কৰ, চাকৰি ল, সেটেল হ, দ্যাটছ ইট। তেতিয়া মই তাত গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট মই দেখিলো তাত এটা কেইজনমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকে বহি আছে, হেল্প ডেস্ক আছে, তাত rainbow flags, LGBTQ. I mean, iman openly, like, broad daylight, mane iman openly, tekhekole bohi pelai iman, just being themselves. They were like sitting in one corner of the scene. I mean, but being such a person myself, that was the thing that struck me, like, wow, this is amazing. I mean, like, wow. So then that's the beginning, like, when like, I came, I started learning about it. I started accepting myself more and expressing who I am. So I think that made me happier than I was before. So আৰু তোমাৰ গোটেই নেভিগেশ্যন প্ৰচেছটোত তোমাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত কিবা নিগেটিভ চাপ পেলাইছিলে নেকি, মানে শিক্ষাৰ জীৱনৰ ওপৰত? Yes, definitely. Because এনেকুৱা টাইম আহি পৰে কেতিয়াবা, you are so depressed,
you don't want to get out of the bed. Porikha thake. And also the thing is, and it becomes more difficult when you have a crush on somebody, enka bahut bar hoy, when at least when heterosexual people have a crush on somebody, there are lots of ways of expressing, like, among their friends, and they find that support. But what if you are a gay person and you have a crush on somebody? I mean, there is nobody you can actually go to and say, hey, I am in love with so and so person, So it becomes so frustrating, it's only you and your diary then, it becomes so frustrating. So yeah, it did affect, like, I remember, like, during my third semester, my my points were more points like ekdamai kom hoy gaisile because I had a huge crush on somebody, and it completely took a drain on my health, on my performance, and like everything. So my etwe kom, like, universities, college, jote hok. So at least enokwa jodi eta hint thake that this campus is open to all, like, like I mentioned, like JNU janeke he help desk to asile. So this small gesture, this small thing can, you don't have to do anything, just put a rainbow flag there. So this small thing can change the life, of somebody like me, who comes out of their home for the first time, who goes out to a bigger city for the first time. So yeah. মানে মই ধৰা মোৰ ব্যক্তিগত যোনখিনি অভিজ্ঞতা আছিলে ভাৰতত থাকোঁতে তেতিয়া মই কতো এনেকুৱা ইনষ্টিটিউচনেল সাপোৰ্ট মই দেখা নাছিলো মানে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই বিচৰা নাছিলো কাৰণে মই দেখা নাই কোনোবাই যদি বিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো আছিলে কিন্তু মই যেতিয়া ধৰা ভাৰতৰ বাহিৰলৈ আহিলো প্ৰথমতে ইটালীত আছিলো তাৰ পিছত অষ্ট্ৰিয়াত থাকিলো সো এই দুইখন দেশতে মই দেখিছিলো যে মানে ইনষ্টিটিউচনেল সাপোৰ্টটো বহুত বেছি তুমি মানে তোমাৰ ডেজিগনেটেড মানুহ এজন থাকিব যোনে তোমাক এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় লৈ সহায় কৰিব পাৰে নট অনলি ফৰ মানে ষ্টুডেণ্টেই নহয় ষ্টাফৰ কাৰণেও যদি কোনোবা মানে কথা পাতিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচনেল সাপোৰ্ট এটা থাকে ইনফেক্ট আমি যেতিয়া ভিয়েনাত আছিলো তেতিয়া ইউৰোপ ৰাইড ভিয়েনাত এবাৰ হৈছিলে সো তেতিয়া আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি মেইন বিল্ডিঙৰ বাহিৰত বহুত মানুহ গোট খাইছিলে ফ্লেগ চেগ আছিলে ধুনীয়া লাইটিং কৰিছিলে ইউনিভাৰ্চিটি বিল্ডিং সো দেখি ভাল লাগিছিলে বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচনেল সাপোৰ্ট ইণ্ডিয়াত আছে নে আৰু যদি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাপোৰ্ট আছে আৰু যদি নাই তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগে আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনক্লুসিভ এটা এনভায়ৰনমেন্ট বনাবলৈ সকলোৰে বাবে হয় So see, I am very hopeful in this regard, like actually India has come a very long way, from the year 2014, like, when I stepped out of Assam until today, like, a lot has changed, like there is something or the other, like in one way or the other, some sort of discussion is there. But the thing is that that presence is missing. If you try hard enough to find out, like, where I can find my like-minded people, you will find them. Kintu hey out and out at a presence, hetu missing, like even JNU to asile, even Pondicherry University to, they had groups, called Spectra, who concentrated on, they also had events and everything, so which is really appreciable. So now, like, I think every place, but major universities have that thing. But I think যেতিয়া প্ৰশ্নটো আহি পৰে সৰু college বা even schools, even universities, I think that thing is still missing, and especially in the field of science, like arts or humanities or generally এইবিলাকৰ ওপৰত কেতিয়াবা ডিসকাশন হয় মানে কিবা ইভেন্ট হল আৰু আজিকালি after section 377 যেতিয়া স্ক্ৰেপিং হল so তাৰ পাছত ডিসকাশনস বিলাক আৰু বাঢ়িলে, so which is a very good thing. But this kind of discourse, this kind of discussions are missing, when it comes to science fields. So I'll tell you my experience, like moi jetia Pondicherry le ahislo, so that time moi mor partner logot we had like mur etia 6 months relationship hoisile. So then we both decided that this is the time that we're in the very initial stage of our relationship, and I think we should spend more time with each other.
So when I came to Pondicherry for my higher studies, so we decided that we will rent a place there and we will stay together, and start building a home. So first যেতিয়া আহিছিলো Pondicherry University, so the first, and মোৰ আৰু মোৰ partner মাজত 21 years age gap আছে. So the first thing I introduced him to all my friends, even to my guide, as my uncle, So that became the easier way of introducing him, and maybe if he was my same age, then I would have introduced him as a friend or some cousin, then that happens. So, I mean, yeah, but it's still a little, frustrating because, and I had to do that because I don't know what kind of reaction I'll be getting, and this is a completely new place and new sort of people. But luckily, around that time, like I came here in August 2018, and September 2018, 6 September 2018, not 377 was scrapped. So that gave a very, different kind of confidence, in people like us in India, that, now you don't have to fear anything. So after that, I openly, talk to people about my sexuality. And I mean, even then I was not hiding anything. I mean, I was not trying to be masculine, or I was not trying to be what they expected me to be. I had long hair then, so I was not hiding anything, but that whole fact that, I'm living with my partner in that place was missing. So yeah, so after that event, it really gave hopes to a lot of people like me. And the good thing about me is that I'm very grateful that I got the guide that I got. I mean, she has never interfered in my personal life per se, like to begin with. I mean, she took her own time to observe me. I mean, initially she focused only on my work, my performance. Okay, and she didn't say anything, other than asking me, where are you staying? And but eventually, like, as time passed, like when we, so I remember this. আমি generally time to time periodic lunchত যাওঁ মানে লেবত গাইডে লৈ যায়. So এবাৰ I still remember that মোৰ গাইডে যেতিয়া আমাৰ সবকে কৈছিলে যে কি okay, let's go for lunch tomorrow and you can all bring your partners with you. And she looked at me, so that there is a very small gesture, but I knew that, she didn't have to say a lot to me, or she didn't have to say anything to me in so many words. I knew that, okay, she's acknowledging the fact about who I am, and and who I am with. And the next day we went for lunch. I took my partner with me. We had nice conversation. So like these small things are very important, and also asking the right kind of questions. Like the thing is, I used to become very uncomfortable when somebody asked me, to my girlfriend ase, So I'd rather he asked me question like, do you have a partner? This is a small thing, but it negates away all the discomfort. So black experience ase, aru kobole gole. And yeah, and also uh, the some people like you become unapproachable, when you look different, when you talk in a different way. People are not very willing or very comfortable talking to you, and you can sense that when they're around. And I cannot blame them also, because even as much as it is new for me, this whole process, it's new for them as well. They were not raised to talk about LGBTQI issues. So, but the thing is, I took my time, they took their time, luckily. And so it has come to a point when, like last February, when I went in the university, like when it was my 3rd anniversary with my partner, like, we had a nice party with all people from my department, and there was this guy, like, who was cooking biryani for us and everything. So things have changed, gradually and slowly, but and the most we can do is standing our ground, having the courage, and leaving scope for conversations to happen. That's very important, But also, sadly,
as much as it is easy for a gay person, it's still not very easy for trans people. I have seen that because I have a friend who is trans, and she had to go through certain discrimination, certain difficulties. And, to the point where people are like asking her, why are you wearing this? Don't wear this. Don't come like this to the lab. I will not allow you. Things like that are still there, and it needs to go away. But slowly it will go away, definitely. Like, Saki, her corporate, when you go to a corporate job, they have specific talks and discussions on, LGBTQIA plus issues. So I think this kind of discussion should become a mandatory thing, in every university, in every college, even in schools, they should start having conversation. It doesn't have to be a thing every day, just one small discussion, one small talk can, bring about huge changes. That's what I believe. তোমাৰ মানে দুটা পইণ্ট মই অলপ বহলাব বিচাৰিছো। প্ৰথম পইণ্টটো আছিলে যে মানে ধৰা পাৰ্টনাৰ শব্দটো জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল বা জেণ্ডাৰ ইনক্লুচিভ শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া ইয়াতে খিম্পিৰ কথা যদি মোক কোনোবাই কয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেতিয়াও ৱাইফ বুলি নকয়, পাৰ্টনাৰ বুলি কয় সদায়, ইভেন দো ইট ইজ ক্লিয়াৰ ডেট শ্বি ইজ মাই ৱাইফ ন। বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ লেংগুৱেজে মানে আমাৰ মেণ্টেলিটিটো বহুত চেঞ্জ কৰিব পাৰে, বা মানে বেলেগ এজন মানুহক বহুত সাহস দিব পাৰে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছো। চ' দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে তুমি আৰু এটা কথা ক'লা যে আমি কি পিন্ধিছো, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মানে চুলি ৰাখিছো বা কিবা কৰিছো, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আউটাৰ এপিয়াৰেঞ্চ লৈ পেলাই অলপ কিছুমান মানুহৰ অলপ দিগদাৰ হয়। যেনেকে ধৰা কোনোবাই যদি নেইল পলিচ লগাই ভাল পায়, সেই মানুহজনে হয়তো প্ৰফেচনেল ছেটিঙত নেইল পলিচ লগাই নাযায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইনচিডেণ্ট মই নিজেই শুনিবলৈ পাইছো যে লেবত আগতে যেতিয়া লকডাউন নাছিলে তেতিয়া মানুহ মানে সেই যোনজন মানে তেওঁ তাত লেবৰেটৰীত কাম কৰে, তেওঁ ফৰ্মেল চাৰ্ট পেণ্ট পিন্ধি গৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া লকডাউন হ'ল, যেতিয়া চব অনলাইন হ'বলৈ ধৰিলে, দেন হি ষ্টাৰ্টেড টু পুট অন নেইল পলিচ এণ্ড দেন মানে ভিডিঅ' কল বিলাকত জইন কৰিবলৈ হ'লে তেতিয়া কোনোবাই সুধিলে মানে তেওঁক যে তুমি নেইল পলিচ লগাই ভাল পোৱা যদি তুমি কিয় আগতে লগোৱা নাই, দেন হি টল্ড দেট আই ৱাজ নট ভেৰি কমফৰ্টেবল উইথ দিছ। চ' তোমাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি? আৰু ইন জেনেৰেল মানে চায়েন্সত ধৰা এটা জেণ্ডাৰ বায়েছ এটা অলৰেডি আছে বুলি সকলোৱে জানে, কিন্তু LGBTQIA প্লাছ কমিউনিটিৰ বিষয়ে ইমান ষ্টাডি হোৱা নাই বা ইমান এটা এৱাৰনেছ অহা নাই চায়েন্সত, বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত লৈ পেলাই। চ' সেইটোৰ বিষয়ে তোমাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? ফাৰ্ষ্ট মানে এপিয়াৰেঞ্চৰ বিষয়ে, আৰু ছেকেণ্ড বিজ্ঞানত স্পেচিয়েলি LGBTQIA প্লাছ কমিউনিটিৰ বিষয়ে কিবা ক'বলগীয়া আছে তোমাৰ? So I'll share a very incident. So মই যেতিয়া JNUত মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছিলো, so over the time, মোৰ study performance was good, everything was good, but over the time I started expressing myself more as I became more comfortable with myself, like, and there was no dress code in JNU, and so you could wear anything you want. So as I became more comfortable with myself, I started wearing shorts, sleeveless, to the class and everything. So what that ended up doing was that made certain people take me less seriously. Like, okay, if he's gay, he must be easy, he must be laid back, he has nothing serious about his life. So this thing I sensed, like when যেতিয়া মই dissertation present কৰিছিলো and everything. So one of the seniors, he literally said, like, oh, Kaushik did a fairly good presentation. I mean, I was not expecting that from him, things like that. So it was I mean, it was clear for me then, like how people judge you by your outer appearance, like how if you are wearing formals and, if you are wearing in a way like they are comfortable with, then so ultimately what the best message that we can give to people, to change those kind of mindset is that by wearing what we want to wear, by being ourselves, and also at the same time, because we are at the university to perform, to get things done, to do research, right? So if we can balance the both of them, that's the best answer we can give them. And it has happened with me. Like, and there will come a point, because I mean, of course, LGBTQ people are a percentage of the society, right? I mean, and
So most of the people have not actually been around somebody, who keeps long hair, who is androgynous looking, who is very feminine. And so the first thing, just be who you are. Second thing, perform well, make sure your academics is good, and over the time, these people are likely to change, so it is a learning process for them also, I believe, and also for us, so আমাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আহিছে দৰ্শকৰ পৰা মই প্ৰথমতে প্ৰীতম জ্যোতি বৰাই তেওঁ এটা মেছেজ দিছে সো মই এটো পঢ়ি শুনাব বিচাৰিছো আৰু লগতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে তেওঁ ইংৰাজীত লিখিছে মই ইংৰাজীতে পঢ়ি দিছো প্ৰীতমে লিখিছে যে I applaud your courage to identify yourself publicly as the gender you are truly attached with. My question is, how Assamese society reacted to your realization? Was it dismissive, or do you see there is a change of progressive moves in Assam? Example, conducive atmosphere to talk about LGBTQIA+ at our traditional homes. Yeah, thank you for the question, Pritam. Yes, I mean, obviously there is no clear-cut answer here, so it's complicated. I mean, I cannot right away say that people were not accepting, or I also cannot right away say that they were accepting. But a lot has changed, over the last 5-6 years. A lot has changed, and I think there is hope. And now that we are no more criminals, it is even, I mean, that's an added benefit that we have now. So, and the thing is, like I said again, I'll repeat it again, that, we should stand our ground, we should develop that courage. We should find people, with whom we can be ourselves, and, gather that strength, to be who we are, and not bow down to, people's expectations. And there will come a time they will change. I mean, they will have to change. And if they don't change, they're not important enough for us. So. মই দৰ্শকসকলক আকৌ দোহৰাব বিচাৰিছো যে আমাৰ যেহেতু সময় সমূহে আহিছে, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহলে কমেন্টত লিখিব পাৰে। এটা বিজ্ঞান বিষয় প্ৰশ্ন আহিছে, হেতু মই অলপ পাছত সুধি আছো। তাৰ আগতে মোৰ বেলেগ দুটা প্ৰশ্ন আছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে তুমি LGBTQ+ এক্টিভিজম কৰা নেকি নিজে, মানে পাৰ্সোনালি কিবা? দিল্লীত থাকোতে কৰিছিলো, মানে সেমি এক্টিভলি বুলি ক'ব পাৰি। সো ইভেন্টস, টক্স এইবিলাক এটেন্ড কৰিছিলো। ফেচবুকত LGBT ৰিলেটেড পোষ্টছ বিলাক ৰেগুলাৰলি কৰি আছিলো। তেতিয়া বহুত ট্ৰলছ বিলাকে বহুত এটেক কৰিছিলে, সো সেইবিলাক হৈছিলে। বাট over the time, অলপ মানে my partner is activist, so I mean, he's one of the the petition for scrapping 377. He was a part of that writing process. So I mean, he is an activist, LGBTQIA+ activist. So, but yeah, me personally, I mean, I used to, actively participate in activism, but over the time, I mean, I'm not that actively associated with this thing. So, but I mean, what I believe is basically like, let I mean, you don't have to actively do something. I mean, that's my philosophy, okay, that you don't have to actively do something every day to put across a message. I mean, just do things, show that you are happy, show that you can being a gay does not stop you from being happy, and that's a very subtle kind of activism that I think I'm doing. So, আৰু তুমি কি ভাবা যে মানে সিস হেটেৰো ব্যক্তি এজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাপোৰ্ট বা এক্টিভিজম কৰিব পাৰে ফৰ দ্য LGBTQIA+ কমিউনিটি? I'm sorry, can you repeat the question? মানে ধৰা আমাৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাপোৰ্ট বা এক্টিভিজম কৰিব লাগে তোমাৰ মতে ফৰ দ্য কজ? The first thing is being open to
conversations like this, and if you see somebody, and if you sense somebody might belong to LGBTQI plus this thing, you, you don't have to treat them like, somebody else, you can just normally start talking to them, make them comfortable. And if you can do that for one person, it will mean a lot to the entire community. So yeah, and also like moi janeke kolu school colleges bilakot, if you can show that there is a presence, that this college, obviously there will be vandalism from hate groups and everything, but that opens up even more scope for conversation. So if you can put in a flag somewhere, if you can put in a piece of art somewhere, and put across the message, even if you don't want to be blatantly known, you can very discreetly do certain things, and that will help people like me, so I think that's a good way of activism that you can do. এতিয়া অলপ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আকৌ ঘূৰি আহিছো। মিতাশ্ৰী কলিতাই এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে, তেওঁ ইংৰাজীত সুধিছে, মই ইংৰাজীতে পঢ়ি দিছো তোমাক। As far as my knowledge is concerned, plastics with an inner silver layer cannot be recycled. How to handle such plastics as they will pollute our environment if left untreated? Okay, I'm sorry, I'm not acquainted with that aspect. Sorry. আকৌ এটা বিজ্ঞান বিষয়ক মানে প্ৰশ্ন যে তোমাৰ মানে ধৰা কাম যোনটো তুমি আমাক বুজালা যে মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক্সৰ বিষয়ে কৰিছা, মানে ধৰা সোশিয়োলজিক্যাল এস্পেক্টখিনি বা বৈজ্ঞানিক এস্পেক্টখিনি ষ্টাডি কৰিলা, সো ইয়াৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট মানে আৰু কৰিব পাৰা ৰিলেটেড টু মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক্স বা বেলেগ কিবা যদি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সাবষ্টেন্স মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক্সৰ দৰে, তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি তোমাৰ মনত? How to take this forward? Yeah, নিশ্চয়, like microplastic আহিছে, এতিয়া nanoplastic is taking over. Like, even microplastics break down and become this nanoparticles, which have their own danger, so black studies ase etia. And recently there was a very interesting study. So hihote ki korisile, they from the sediment, undersea sediment profile or timeline, ki boli koy, carbon dating কৰি পেলাই তেখেতসকলে সেই profiles বিলাকৰ timeline estimate কৰিছিলে. So they did this study from the 1900s to 2020s. So, and for every layer, like every decade, they considered a layer and they estimated the microplastic there. So plastics became famous since the 1950s. But interestingly, they found microplastics in the layers that belong to decades below 1950s, previous to 1950s. So, and then they came up with conclusions that, most of the microplastics in the environment are getting lost into these sediment beds. And so what will happen is, we are not aware of those microplastics, but what if there's a cyclone comes and that bed is disturbed? Then the microplastics will again be redistributed into the ecosystem. So those kind of aspects people are coming with. Then there is microplastic in agriculture. Agriculture is like rarely explored, especially in India. Microplastic in agriculture has not yet been explored much, what dangers it may pose and stuff. So there is one aspect that can be studied. And of course, awareness is still lacking regarding microplastic pollution. So yeah, you can come up with lots of things, and you don't have to like think very deeply also. Just think about things that are around you, how you associate with them, how important they are for you, and what if it comes to be bombarded with microplastic, and then you will come up with a new idea. So those kind of studies we need. বিশাল দেৱে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে LGBTQ+ activismৰ বিষয়ে। So বিশালে সুধিছে, প্ৰশ্নটো ইংৰাজীত সুধিছে, মই ইংৰাজীতে পঢ়িছো। Do you think just having a rainbow flag or some rainbow symbol on our office, house, or in our clothes helps in any way?
So he মানে তেওঁ আকৌ লিখিছে যে মানে I have been wearing rainbow shoelaces for over a year and a half now. Do you think that is helpful and how? So he got those shoelaces in an event organized by his department about LGBTQ plus community in mathematics. I think it helps. I'll tell you why. Because LGBT people grow up thinking that they're alone, you know, they are the only person who is around. And it's not, you cannot, I mean, like, you cannot look at somebody and, you know, think that, oh, he might be LGBT. I mean, half of my life, I thought that, oh, maybe I'm the only gay person in Assam, you know? So what will happen now? So the thing is, if you wear a t-shirt, I mean, you don't have to be LGBT, but if you wear a t-shirt that says, I mean, you know, that says something pro LGBTQ plus, then that person in the crowd will definitely notice your t-shirt, and that will give him the feeling that he's not alone. I mean, firstly, there might be other people who are LGBTQ plus, and secondly, most importantly, he might also feel that people are going to support. So yeah, I think it does, you know, very subtly help, you know, people who are struggling with their own identity and orientation. যেহেতু আমাৰ সময় চমু চাপি আহিছে, so মই কেইটামান সৰু প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো তোমাক। মই সকলো গেষ্টক মানে এইটো সুধো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে মানে তোমাৰ ধৰা ব্যক্তিগত জীৱনত তুমি কেনেকৈ ৰিলেক্স কৰা, কি কৰি ভাল পোৱা, কিবা হবিজ আছে নেকি তোমাৰ? মই কিতাপ পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ, নভেলছ, ফিকশ্যন মোষ্টলি। So I think Kimpi বাও খুব কিতাপ পঢ়ে, so মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ। And Netflix sitcoms চাই খুব ভাল পাওঁ, you know, sitcoms are my favorite. And I also sometimes write, you know, like and it helps me relax. Yeah, I think these are the three things that I mostly. And oh, I like eating, I love eating. So yeah. মানে আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছে, যেতিয়া আমি সৰু আছিলো তেতিয়া ভাবিছিলো যে বৈজ্ঞানিক মানে সকলো সময়ত লেবৰ ভিতৰত বহি পেলাই বগা কোট এটা পিন্ধি কামেই কৰি থাকে, কিন্তু সেইটো যে নহয়, মানে সেইটো যাতে মানুহবিলাকে জানে বা ধৰা সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম পায় যে মানে বৈজ্ঞানিক হোৱা মানে যে এইটো নহয় যে গোটেই দিনটো কাম কৰি থাকে। So যেতিয়া এনেকে তুমি ইমান হাঁহি পেলাই কথা পাতিছা আৰু কৈছা যে মানে চিটকম চোৱা ন, so it's also মানে part of the whole care journey of science. So আৰু তুমি সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা কিতাপ তুমি ৰেকমেণ্ড কৰিবা নেকি? হল মানে আমাৰ যোনটো কনভাৰচেশ্যন হল গোটেইখিনি এছপেক্ট হৈ পেলাই, চ' কিবা তোমাৰ মনত আছে নেকি কিতাপ বা কিবা বেলেগ ৰিচোৰ্চ তুমি ৰেকমেণ্ড কৰিবা নেকি? Resource, I mean, they can start by reading, I mean, novels. I mean, there are certain novels like The House in the Cerulean Sea. I mean, it's a very child kind of novel. I mean, there are more books. I mean, it's more eta monole oha nai, but definitely bahut ase children books o ase bahut. So I mean, Amazon search korile you will get it. So you can start reading, you know, to develop the understanding of the issue. So মই ধন্যবাদ জনাইছো সকলো দৰ্শকক আৰু স্পেচিয়েলি কৌশিকক মই ধন্যবাদ জনাইছো, তেওঁৰ সময় দিলে আমাক আৰু প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিলে ইমান ধুনীয়াকে। আৰু মই দৰ্শকসকলক মানে এনকাৰেজ কৰিব বিচাৰিছো, যদি তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকি গ'ল সুধিবলগীয়া কৌশিকলৈ, তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত লিখিব পাৰে আৰু মই কৌশিকক সেইখিনি প্ৰেৰণ কৰি দিম, আৰু তেওঁ যদি উত্তৰ দিয়ে মই আকৌ আপোনালোকৰ মানে কমেণ্টত মই ৰিপ্লাইটো দি দিম। চ' ধন্যবাদ কৌশিক, তুমি ইমানখিনি সময় দিলা আৰু ইমানখিনি কথা আমাৰ লগত পাতিলা। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনাকো ধন্যবাদ for making this event possible. So, and also thank you for the audience for the amazing questions and for interacting with me. Yeah, thank you so much.